Okay, Assalamualaikum. Alright, next our topic is about the gamma probability distribution. So gamma is also one of the special continuous distribution. Okay, so gamma ni actually ada tiga, gamma family, gamma distribution, exponential distribution dan juga chi-square distribution. Tiga ni dipanggil gamma family. Okay, so first thing first, I introduce you all with gamma distribution first. Okay, so let's see the first paragraph here. So it says that some random variables are always non-negative. Okay, and for various reasons, yield distribution of the data are skewed ataupun non-symmetric to the right. Okay, kalau sebelum ni untuk normal distribution, dia symmetrical kan, bell shape symmetrical, dia punya range-nya of the distribution ataupun dia punya PDF negative infinity sehingga infinity kan, ada positive side dan juga negative side. So untuk gamma family, it is the non-negative distribution. So kalau you tengok dia punya function nanti, dia punya interval adalah daripada 0 sehingga infinity. Kan, this one. So that is, most of the area under the density function is located near the origin, and the density function drops gradually as y increases. Okay, so kalau tengok, okay, this is the figure 4.15 ni adalah dia punya distribution untuk gamma. Okay, okay, positive non-negative distribution. Okay, contohnya, the length of time between mole function for aircraft engine possess a skewed frequency distribution. So kalau length of time kan, masa dia tak boleh masa yang negatif lah. So that one is the contoh untuk situation that's suitable for suitable when we can use the gamma distribution. So contohnya lagi, length of the time between arrival at a supermarket checkout queue, okay, ataupun length of time to complete the maintenance checkup and so on. Okay, and then the function, okay, the PDF, the probability density function for gamma distribution adalah this one. So from this time you need to memorize. You need to memorize this function of gamma. Okay, parameter untuk gamma adalah alpha dan beta. Alpha dan beta ni should be a positive value. So sometimes, let's say our variable is y. Sometimes we can write the gamma distribution as like this. Ni simbol untuk gamma, gamma, alpha, beta, dia punya parameter. Alright, so dia punya function adalah y power of alpha minus 1 multiply exponent power of negative y over beta, divide altogether, all of that divide dengan parameter beta power alpha multiply dengan gamma alpha. Okay, gamma alpha ni dipanggil gamma function. Okay, ini dipanggil gamma function. Alright, so okay, this one this one adalah gamma function. Okay, kita boleh tulis juga gamma function ni as the function of when we integrate function y power of alpha minus 1 multiply dengan e power of negative y, integrate with respect to y from 0 until infinity. Ini adalah gamma, dinamakan gamma function. Okay, ini adalah distribution. Fy ni distribution, gamma distribution. Okay, so kalau distribution, kita punya properties, when we integrate the distribution Fy terhadap dy, dia akan dapat
dia punya function will be 1 when we integrate one valid function. So bila kita integrate one valid distribution fy ni, okay, daripada 0 into infinity sebab kita punya intervalnya from 0 to infinity. Okay, bila you integrate the function of gamma ni, gamma distribution, so dia akan dapat 1. Okay. Tapi this one dipanggil gamma function. This part, gamma function. And then you also should know that, okay, gamma 1 equal to 1. Okay, all of this nanti you akan gunakan bila kita nak derive the MGF, derive the mean dan juga variance nanti. And then we also can write gamma alpha as this. Also, this one. Gamma n equal to n minus 1 factorial. Maksudnya kita boleh dapatkan nilai lah. Kita boleh gantikan gamma of the constant tadi dengan value n minus 1 factorial. Contohnya kalau let's say dekat sini kan, let's say lah you punya ni alpha is to beta is to. Contohnya parameter untuk gamma distribution is 2 and 2. Okay, alpha 2 and beta is 2. So dekat sini kita akan dapat this part kan, akan dapat alpha gamma 2. Kan, gamma 2. So kalau nak integrate dapatkan value of the probability contohnya, so kita akan dapatkan value this part lah. So dia boleh jadi 2 minus 1 factorial here. So you akan dapat 1 factorial which is 1. The value. Okay. And then lagi-lagi nanti kalau kita nak gunakan nak derive nak derive the MGF and so on, nanti akan gunakan this part juga. Okay, so you should know of all of this. Satu lagi satu lagi adalah you should know that gamma of 1/2 of half equal to square root of pi. Okay, you also should know this. Okay, gamma of half equal to square root of pi. Okay, kena hafal lah distribution untuk gamma ni. Okay, look at the second paragraph here. Graph of gamma density function for alpha and beta, the different alpha and beta are given in figure 4.16, which is kalau kita tengok kat sini, alpha ni bila beta is 1, kan dalam distribution tadi ada parameternya alpha dan beta. Different of alpha will give the different types of graph for gamma function ni, for this gamma density function. So dia kata for this reason alpha is sometimes called the shape parameter. So dia punya shape akan berubah. Bila alpha 1 dia punya shape will be like this, alpha 2 this one, alpha 4 will be that one. Dia punya spread tu berbeza. The parameter beta is generally called the scale parameter because multiplying a gamma distributed here by a positive constant. Okay, so alpha, different alpha will give the different shape of the graph. Okay, so that is the function ataupun the probability density function for gamma distribution. So let's say lah contohnya kadang-kadang soalan akan bagi tahu you that variable y is come from gamma distribution with parameter bla bla kan. Contohnya let's say bagi tahu y adalah from gamma distribution with alpha
equal to 2 contoh, beta equal to 4 contohnya. Okay, then find probability of y more than or equal to 3 contohnya. Okay, so in order to find the probability, we need to know the distribution for y dulu kan. Nak cari probability, kena tahu dulu distribution untuk the random variable y tu. So now kita dah tahu ni, y adalah gamma from gamma distribution. So untuk nak cari probability, because of gamma adalah continuous function, kita kena integrate. Nak integrate dari mana ke mana. So nak cari probability y more than or equal to 3, maksudnya 3 and above. So kena integrate daripada 3 until infinity. Kenapa sehingga infinity? Sebab function untuk gamma adalah daripada 0 sehingga infinity. So kita akan integrate from 3 to infinity because y comes from gamma distribution. Okay, so nak integrate function mana? Kena ada PDF untuk y. So daripada nak dapat? Daripada gamma distribution. So we need to write down the fy. Okay, density function for gamma distribution. So let's say here, so this PDF will be, okay, tadi 1 over beta is 4 now, beta power of alpha, okay, gamma 2, right, ky power of 2 minus 1, right, and then exponent power of negative y over beta over 4. Okay, for y from 0 until infinity. Okay, so kat sini, okay, here nak integrate, kita integrate this function lah. But now kat sini kita boleh dapatkan value lah. 4 square tu multiply dengan gamma 2. Gamma 2 tadi dikira kan 1, right? Gamma 2 here tadi saya dah kira kat sini. Gamma 2 is 1. Okay, so 1 multiply dengan 16 dekat situ. So kita integrate lah macam biasa. 3 to infinity, so it will be 1 over 16 y e negative y over 4 terhadap dy. So kenalah integrate this function. So nak integrate this function depends pada function ni, the function is complicated or not. So seems here kena gunakan integration by part. Kan? Kena gunakan integration by part untuk dapatkan probability. So integrate lah macam biasalah. Okay, so kalau let's say nak cari probability of, find the probability of y from 3 until 10 contohnya. So macam biasa jugalah, you kena integrate the function from 3 until 10. Bukan lagi sehingga infinity lah sekarang sebab 10, sebab dia nak probability di antara 3 and 10. So nak integrate function mana? Function yang sama tadi, because of y tu comes from gamma distribution with parameter. Contohnya yang tadi 2 and 4. So integrate this one. So kena tengok jugalah dulu parameter untuk gamma ni berapa. Then you can write down its density function, baru you boleh integrate. Okay. Alright. So let's see. For example lah, saya ambil satu example di sini. Okay, sometimes kadang-kadang okay, macam ni. Contohnya macam ni kan, July 2021. For example here, diberi density function, diberi PDF, diberi PDF for X, diberi PDF for X. Okay. Okay, dia tak bagi tahu X ni comes from which distribution. Okay, soalan pertama, identify the distribution. You need to identify the distribution. So because of that, saya bagi tahu sebelum ni, you kena hafal, you kena ingat function for each of the special distribution, sama ada discrete ataupun continuous. You kena hafal dia punya PDF sebab you need to identify the distribution. So here, first thing first,
kita nak identify this distribution. Bila you nak identify the distribution, of course lah ianya comes from the special distribution. So special distribution ada normal, you dah belajar sekarang ni, ada normal, uniform, special distribution untuk uniform, untuk continuous, uniform, normal dan juga gamma lah, gamma family nanti. Okay, so kalau normal distribution, dia punya interval adalah symmetrical kan, intervalnya will includes negative infinity sehingga infinity. So bukan normal lah x ni kan, sebab this here x more than 0. Kalau uniform pula, dia punya interval will be the value the constant kan. So bukan juga. So maybe ianya adalah gamma from gamma family. Sebab gamma family dia punya function from dia punya interval from 0 to infinity kan. So this one x more than 0. Okay, gamma family. Gamma family ni ada 3. Gamma, exponential dan juga chi-square. So you all boleh check di antara 3 ni lah. So kita check dulu ni, sebab ketiga-tiga ni adalah gamma juga sebenarnya. Nanti kejap lagi saya akan explain about the exponential dan juga chi-square. So the possibility yang paling tinggi distribution comes from gamma. So kalau kita dah tahu x ni adalah gamma, so gamma kena nak identify distribution, kena mention the distribution and also kena mention the parameter. Apa dia punya parameter? Apa dia untuk gamma? Parameter alpha dan beta. What is alpha and what is beta? So kena comparekan. Cuba comparekan this function dengan gamma function tadi. Gamma distribution. This part. Okay. X dia ada dekat bawah tu. So ia juga kita boleh tulis balik kalau tu. Dia boleh jadi 1 over square root of pi. Okay, multiply dengan theta. Kalau sebelum ni kan gamma di sini y dia function variable-nya ke atas. So jadikan dia ke atas. So dia bolehkan jadi x power of 1 over 2. Negatif lah kalau kita letak kat kan. Negatif 1 over 2. Right? Okay. Exponent negative x over theta. Okay. So sekarang kita tahu dia adalah gamma. So gamma kena tahu dia punya parameter. Alpha berapa? Beta berapa? Okay, let's compare lagi sekali. So here beta power of alpha. What is beta? What is alpha? Dan gamma alpha. Gamma alpha. Okay. Macam saya beritahu tadi. This part kan? Gamma half adalah square root of pi. So this one actually adalah 1 over gamma half. Okay, theta kat situ adalah theta power of half. Betul tak? Letak ke atas ni. X power of, kalau nak comparekan dengan y tadi, alpha kena tolak dengan 1. So alpha, is it true that alpha is 1? No, alpha is half, right? Kat sini kan gamma alpha kat sini. Kita tak gamma alpha, so here is half minus 1. So akan dapat negative half. E power of negative x over theta. Okay. So kalau comparekan dengan gamma distribution. Okay. So this is like this. Okay. Comparekan dengan gamma distribution.
tadi variable y, sekarang variable x. It is x alpha minus 1 as e power of negative x over beta, okay, gamma alpha multiply dengan beta power of alpha for x more than 0. Okay, so cuba comparekan dua ni. So if we compare these two, this one will be alpha, this one will be beta. This is alpha, this is beta, this is alpha. Correct? So alpha adalah, actually alpha adalah 1/2 and beta equal to theta. So we can identify that x actually adalah gamma distribution with parameter alpha is 1/2 and beta is theta. Okay, so that is how you can identify the distribution of the variable if the PDF is given. Alright, so after that nanti bolehlah dah tahu dah this function adalah gamma, so boleh integrate macam biasa. So integrate, it depends lah whether you can use apa ni, nak guna by part ke substitution and so on.